our homes here in Washington, D.C. because of the coronavirus pandemic, which is sweeping the world and Zimbabwe as well. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And I'm Tungamili Nkomo. And please note that this is a pre-recorded show due to the coronavirus pandemic, and we're unable to get telephones or mobile phone callers as we are operating from home. We forgot to give you the date, but the date today is Friday, the 17th of April, and tomorrow will be Independence Day. Ntunga. Indeed, Mava, siyalamukela zihlobo esithandekayo kuhlelo lwe-Studio 7 Livetalk. Lamhlanje mhla ka-17 kungolwesihlanu ngoMabasa ngo-April phela. Udaba esingalo lamhlanje ludaba lomkhuhlane we-coronavirus. Siyazi ukubana uyaqhubeka lumkhuhlane uthwalise nzima abantu emhlabeni jikelele. Sikhuluma nje lamhlanje from the day uqalisa ngoDisemba usubulele abantu abangu 150,597 aseberikavile bangu 563,674 kuthi ababanjwe yilumkhuhlane bonke ogoqela abafileyo abarikavileyo laba lokho belawo ekathesi sebengu 2.2 million. Ilizwe leMelika ilo lihamba phambili, isikhuluma nje lamhlanje selilabantu abangu 35,500. Lilandelwa ngele Spain elile 19,400 kuzokuthi iItaly ile 22,000. Ele Zimbabwe lona ngokutsho kukahulumende izolo ntambama besokulabantu abangu 24 abalawo lomkhuhlane kanti asebebhubhile lokhe bebathathu. AbeZimbabwe phakathi kwabo bona abangu 24 ngolwesithathu sibone koBulawayo kutholakala abantu abangu 5 ngosuku lunye abalomkhuhlane lo okwenze inani lakhwela from 5 laya kuchumi. Sikhuluma nje iBulawayo yiyo esikhokhela ngenani labantu abale coronavirus eZimbabwe so far at 10. And ababili babo oyedwa ababili rather ngabantwana abancane, omunye ule 4 years omunye ule 10 years. Yilo udaba esingalo lamhlanje sihlobo esithandekayo. Siyazi ukuthi lanxa abanye bekhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini bahlale emakhaya, abanye lokhe besapota. Abanye babhoda ngamatshwala, abanye babhoda ngemizi, abanye batshona kundwendwe zempuphu, kuthi abanye ngabalokhe besiya emikambo besiyathenga imibhida, okuyinto echothozwa ngabezempilakahle abathi hayi hlalani emakhaya ngoba umkhuhlane lo uyabulala. Aiwa, kunavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro sekuziva kwamuri kuita nhasi musi wechishanu kudai musi wa16 April uyezve takatarisa kuti mangwana Independence tiri kutaura isu panyaya yedenda recoronavirus iro ratekeshera pasi rose. Tichange tiri kukubatisai zviri kuitika pasi rose uyezve munyika kuti zvakamira sei panyaya yedenda irori recoronavirus. Tinoona kuti pari zvino Zimbabwe inotaura iyo kuti ine vanhu vanosvika ivo 24 vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi uye vanhu 3 ndo vashaya. Pasi rose, asi tinoona kuti pasi rose pari zvino pane vanhu vanodaudzira 2 million vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi uyezve vanodaudzira vanoda kutosvika 150,000 vachishaya pasi rose vachisanganisirawo 3 vaye vari kutaurwa vekuZimbabwe. Asi pane zvakanakawo zviri kubva padenda iri. Tinonzwa kuti pane vamwe vari kubata coronavirus asi vachizowanikwa zvakare vachichikunda chirwere ichi. Ava vanodaudzira over 554,000 pasi rose. Asi muno muAmerica denda iri riri kuuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reNew York. Saka tichange tiri kukurukura pano tichizeya nevanyerikani vedu panyaya iyoyi yechirwere checoronavirus. Asi imi munogona kutiudzawo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei panyaya iyi. Ntunga. Mav, and we had an interview earlier with Dr. Solwayo Ngwenya of Mpilo Hospital, and we asked him basic questions
about this disease, so that the most ordinary person in my Plumtree area, deep in the rural areas, can understand the gravity of this matter. So let's play that interview. It's highly infectious disease and is easily spread, and people can easily catch it. It is a serious disease of pandemic proportion. That's why it has been declared a pandemic by the WHO. It is a of people. How is it spread? Coronavirus is spread through breathing in air from someone who has coronavirus when they cough or sneeze. It is also spread by people touching surfaces and touching their nose and their But I don't know why, Marv, but let me try to replay it. Meanwhile, I know we have a guest. Aiwa, apo tiri kunzwa isu panga paine tsanangudzo dzanga dziri kutaurwa panyaya yechirwere ichochi cheCoronavirus. Saka tichaedza kuti tikupei zvakare vhidhiyo iyoyi munguva inotevera. Sekutaura kwatiri kuita, tiri kutefenyura tiri kudzimba. Saka zvakawanda tiri kutoedza, tiri kudzidzira ipo panapa tiripo panhefenyuro. Saka mumazuva anotevera maybe tinenge takunyatsokusenhurirai zvakanaka-naka, asi pari zvino tichange tiri kungokupai zviri kubuda panyaya iyoyi. Taisa rombo rakanaka, nhasi tina vatawanda dzvokora. Nhasi vadzvokora hatisi kutaura zvepolitics, tiri kutaura zveCoronavirus. Vadzvokora muchizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, asi zvakare vari chairman sachigaro vebato reMDC yavaNelson Chamisa, asi nhasi hatisi kuita politics. Toda kumbonzwa kuti imi muri kuzvigona sei kwamuri ikoko, muri kupi uyezve muri kuzvigona sei? Thank you very much, Tete Marvelous. Makadii muri yeZimbabwe, makateerera. Ini ndiri kuno kuNorth Dakota, muno muAmerica. Tinayo zvakare coronavirus kuno. Saka muri kuzvigona sei zuva nezuva zvii zvamuri kuita kuti musawanikwe muchizopinda munjodzi yekubata chirwere ichi? Nekuti tinoona kuti imo muno muAmerica vazhinji vawanikwa vachibata chirwere ichi. Upenyu hwatochinja kuno, tatochinja maitiro. Ndofunga inyaya yekutya kufa, nenyaya yekuti tigare takasimba, takutogara tichi-exercise. Inini ndagara hangu ndiri munhu aigara achimbo-exercise makore akapfuura ayo, nekuti ndandiri physical education teacher. Asi nenyaya yekuda kweupenyu muno muAmerica, tanga tazvikanganwa, tanga tisa-exercise. But pakauya coronavirus, nekuti unenge uchida kubooster immune system yako, takutogara tichi-exercise mazuva ose. Izvozvo so ndakatomira ndikufamba ndiri pandikirikini patreadmill. Patreadmill ndobva ndarara pasi apo ndakutanga kuita mapress ups nemasit ups. Aiwa, ndozvo zvatinoda kunzwa, nekuti vazhinji vari muye yatinoti lockdown, kuti vanhu vari kuita chii vari mulockdown iyi, zvasanduka pane nguva yapfuura, zvatanga tiri kutarisana nazvo sezvizvarwa zveZimbabwe. Imbotiratidzai treadmill yacho toona kuti munee muchiita sei ipapo. Tiri kutofamba titori patreadmill, hamene kuti munokwanisa kuiona here? Tiri kuiona. Matebhura asina kugadzirwa zvakanaka, but that's the treadmill right there. I don't know if you are seeing it, but I'm actually walking on my treadmill right now. And I didn't have this treadmill all this time. I used to go to the gym, but because you can't go to the gym anymore now, I had to buy a treadmill and set it up where I live. So that I can be exercising every day and boost my immune system. And while I'm doing that, we used to have my juices and all the other drinks that you'll be drinking while you are exercising. But now, when I'm exercising, I'm having my lemon water in here. That's what I'll be drinking whenever I feel thirsty and I want to do something. And after that, orange. Orange. I eat at least 3 oranges every day. One muscat, one maneru, one makuseni. Saka tingati panyaya kunyange zvinhu zvakaoma pari zvino, pane zvimwewo
zvabuda zvakanaka panyaya iyoyi yatinoti lifestyle change kana kuti kusandura magariro atinoita. Ko panyaya yekunatira nezvimwe pane zvamuri kuita hereko? Tinotonatira ngona pano tine background remaremani nejinja yacho iri papapa saka ndinozvisanganisa ndozviboilisa ndotanga ndotoisa gumbeze chifu anotogara pasi kutoisa gumbeze pamusoro totonatira every day ndisati ndarara I make sure kuti ndanatira indogara kubasa but ndine vana vari munomu akatovaudza futi kuti vaite the same thing votombosiya zvechinozi izvo votanga kuita zvekunatira nekudya maremani nekudya maorenji nekutenga majinja vese vayo vese vari kutozviitawo. But there is also one thing that has also come up, you know, because of this. I used to go my prayer lines every evening when I came to America, I think in 2012. Yes. And then with politics and the lifestyles here and the many things that you'll be doing, I stopped attending prayer lines and I even stopped going to church. But I've gone back to church now. I'm now attending prayer lines every night, every day. I'm even, preaching one time or another, you know, and all that, I think that's exactly what we need as Zimbabweans, because this disease, you can't treat it. Yeah. So all you have to look up to is God. You can only call upon your Savior to come and save you. And right now, we are just praying for our country. We actually have a prayer line, the hashtag Pamavi, where we meet every Wednesday to pray for our country, Zimbabwe, and to pray for Zimbabweans that have contracted COVID-19 here in America. And we'll just be praying for the people and praying for our country. There's no politics again there. Yes, like I said today, no politics. We are just concentrating on coronavirus. Yeah. I know a lot of people are itching for us to ask you questions, but for today, we are not going to delve into politics. We are sticking to coronavirus. Also, there are some Zimbabweans who have contracted the coronavirus. How are you as a community of Zimbabweans trying to help those that have contracted the disease since there is no contact? Yeah, first of all, what we did was to make sure that we reach out to Zimbabweans every now and again. So we introduced this program, which we call hashtag check on someone. We are encouraging Zimbabweans to check on each other, regardless of your political or religious affiliation. If you know a Zimbabwean that is living in your area, just call them and check on them. Because what we have discovered is in New York, there are a lot of unclaimed bodies. And some of them are coming from those people who live alone. And they fall sick, call 911, and then they go to the hospital, and sometimes they never return, unfortunately. And those people, we might not know, and you would not know unless you try to call them several times, and then you don't get a response. So this program is doing very well. People are calling each other every day. Personally, I make sure that I call at least 5 to 10 people every day. I think since I started, I've called over 120 people. And you hear people getting excited when you call them, checking on them, especially those who are, in quarantine and those who are sick. Because, marvelous, there are people who are living with the symptoms of this disease, but they are not tested and they are not being treated in the hospitals. They are just trying to deal with it on their own. And those people need our support. Thank you so much, Mr. Jokora. Like I said today, he's not talking politics. We are going, we've put politics on the back burner to discuss the coronavirus in Tunga. Thank you very much, Siabonga Jokora, and please do stay on the line as we make a second attempt to play that interview again with Dr. Solwayo Ngwenya. The coronavirus is a new emerging disease. It is highly infectious disease and is easily spread, and people can easily catch it. It is a serious disease of pandemic proportion. That's why it has been declared a pandemic by the WHO. It is a serious disease which kills a lot of people in touching their nose and their mouth and their eyes. It is a highly infectious disease and it can kill people in large numbers. That's why it is now respected worldwide.
And who is the most vulnerable? The people that are most at risk from the age groups, they appear to be those above 60, and those above 70, they appear to die in large numbers. Then there are other groups of people with pre-existing conditions like diabetes, blood pressure, chronic illness like TB, tuberculosis, those people who are immunosuppressed from taking cancer treatments, immunosuppressed from having HIV infection and taking ARVs. So these are quite groups of people that are extremely vulnerable. We see people pushing and shoving every day in meal queues. What do you say to those people? My advice is that during a terrible disease of this nature, people should exercise social distancing, which means you have to be at least 2 meters away from the next person. The moment you are at a close range and jostling, you are going to be infected in large numbers. This is a very disturbing trend that we are seeing. Even if people are going to get meal, they can do it in an orderly manner with at least 2 meters away from each other and able to get the meal. The irony is that you can get your meal today and 2 weeks later you will die. So what have you achieved? Vachangotibata pachirongwa inepfenyuro yenyu yestudio 7 uye nhasi tiri kutaura nezvechirwere cheCoronavirus icho chiri kuramba chichiuraya vanhu vakawanda pasi rose. Nhasi tatsikwa nachiremba Dr. Solwayo Ngwenya avo vanova clinical director kuchipatara chempilo kuBulawayo. Apo vanga vachitsanangura kuti zvakakosha sei kuti vanhu vagare mumisha kana kuti dzimba dzavo. Sekukurudzira kuri kuita hurumende ndokuti vasabatwa nechirwere ichi. Hanzizve naVangwenya vanhu vakawanda vari kufa nechikonzero chekuti hapasati pawanikwa mushonga. Ngomkhuhlane bani lo dokotela osuqede abantu kangaka? Umkhuhlane weCoronavirus lo umkhuhlane onjengeflu, uthelelwana njengoba iflu liyazi, ligcikwane elitsha. Igcikwane leli selibulela abantu abaningi kakhulu emhlabeni jikelele. Umuntu uyalizuza ngokuthi ufike waphefumula eduze komuntu olawo lo mkhuhlane kumbe wakhwehlelelwa ngumuntu eduze kwakhe. Njalo igcikwane lakhona uyalizuza ngokuthi ma ulinomphole lapho uhamba ubamba ngesandla usuzibamba umlomo kumbe amehlo, igcikwane liyangena. Yokuqala ukuthi sibone igcikwane lingena emehlweni lasemlonyeni lasemakhaleni. Ungachasisela abantu dokotela ukuthi ukuhlala ezindlini okukhuthazwa nguhulumende lani abezempilakahle kuqakatheke kanganani? Ukuthi uhulumende wathi abantu behlale ezindlini kuqakathekile kakhulu ngoba umkhuhlane lo, igcikwane leli lingamemetheka kuzulu liyingozi kakhulu. Kumele abantu behlale ezindlini ukwenzela ukuthi ungaze wasondelelana labantu abalegcikwane leli, ngoba ma uphefumula umphefumulo womuntu olegcikwane leli, igcikwane liza kungena. Igcikwane leli njengoba libulala abantu kangaka emazweni jikelele sesiwabonile, yikho okuqakathekile ukuthi abantu behlale phansi bengaze basondelelana kuvikelwa ukuthi igcikwane lingamemetheki ukuthi selibulala abantu abaningi ngesikhathi sinye. Siyazi ukuthi akukabi lomuthi wokwelapha lumkhuhlane, kodwa nxa umuntu ethe wagula wangena esibhedlela uyabe ephiwani kahle kahle, uyabe esenziwani? Akukabi khona umuthi okwelapha igcikwane leli. Yikho-ke ubona abantu bengani bayaphela emhlabeni jikelele. Nxa umuntu ezuze leli gcikwane, abaningi kakhulu hayi kabaguli kangako, bayazwa umphimbo nje, bakhwehlele, babe le-flu, basile. Kodwa abanye laba abamele bafakwe esibhedlela bayabe sebephefumula nzima bekhefuzela. Yikho kungezwa kuthiwa umuntu sevalelwe esibhedlela, kwenzelwa ukuthi lapha yikho umuntu uyabe sekhefuzela kakhulu, esekhipha igcikwane eliningi ukuthi sengapha abantu abaningi kakhulu. Yikho kumele avalelwe esibhedlela. Ma evalelwe esibhedlela lapha uzaphiwa i-oxygen, ngoba okukhulu kakhulu yikuthi uyehluleka ukuthi aphefumule. Uphiwa-ke i-oxygen leyo ukuthi umzimba wakhe uzama
lose oxygen. Bayahlatshwa njalo lama antibiotics ukuthi ubancedise ukuthi bengangenwa ngeminye imikhuhlane engasilo gciwane. Kuqakathekile ukuthi abantu bengaze bazozala umkhuhlane ngoba nxa usufika lapho kuthiwa usukhefuzela khona lezihlobo zakho zabe zingasavunyelwa ukuthi ufike khonapho. Hayi laba-ke abakhefuzelayo ukuthi basile, hayi abaningi bakhona bayashona. Yikho ubona-ke sesigijima kangaka ukuthi abantu bengaze bafika khonapho esiphathweni sokuthi sebegula lo mkhuhlane ukuthi sebekhefuzela sebengena ezibhedlela ngoba lapho siyabe sesibavalelisa abalutshwana bayabe bezaphuma. What do you say to people, especially in the rural areas, who may not understand the monster that we are talking about? People who are in rural areas, I hope that they may hear us as we speak and giving them advice that there is a new disease which is very dangerous and it is spreading very quickly. And we advise them to keep social distancing. They should avoid going to crowded areas and make sure that when they see people, they greet each other at least a distance apart, 2 meters apart or so. This is easy to implement in the rural areas because people are dotted around. So once they are knowledgeable, this disease should not get them. Because if they don't get into a crowded area, they are not near each other, the disease will not spread. So they are probably they have got a better chance of surviving this illness than those people in the urban areas, provided they listen to this advice that we are giving them. If they keep social distancing, there is no way that the virus will get to them. What are the symptoms? First, when you get infected, you may not have any symptoms for up to 14 days. This is a very dangerous time because you will be infecting people and you will not be showing any symptoms. When the symptoms start, you just have a small irritative cough, which you may ignore and think is nothing. And then it may escalate and you start having a fever. And then you start coughing. Most people, once they start feeling very hot and having a fever and coughing, that's when they present to hospital. And some of them may be treated easily with oxygen and they may recover. But the majority of them, the people at that stage, that's when the virus is at the most dangerous. They develop a pneumonia. So the virus moves away from the throat and into your lungs. And there in the lungs, it is going to destroy tissue. And that's why you are seeing a lot of deaths even in countries with a better healthcare system. Because once the lungs are stiff and they are full of fluid, they have got virus, you cannot breathe normally and there is no exchange of gas, oxygen in your body. So most people die. So that's why we are saying for us here in Africa, where we don't have a lot of resources, people should not get this virus into their throats. People should make sure they do social distancing and make sure that nobody gets this virus because it's such a dangerous virus. You may die despite all the treatment. Apo ndanga ndabvunza vangwenya kuti ko chirwere ichi chinoonekwa sei kana chabata munhu, saka hanzi masymptoms acho anoita kunge munhu ane chikosoro. Saka hanzi kana chanyatsokubata unogona kuita pneumonia. And kana zvasvika ipapo hanzi mukana wekuti munhu ashaye wakakurisa. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abanye bawuchaya indiva lomkhuhlane bachona behamba abanye ngababhoda ngamatshwala emakhaya bathi yisifo semazweni. Uthini ngalokho? Umkhuhlane lo ubulala umuntu wonke, akukho ukuthi kumbe ubulala abantu basemazweni kuphela. Okuyenza ungani abantu bemazweni yibo abafayo kathesi ukuthi emazweni kathesi kuyaqanda. Isikhathi sokuqanda, thina ngapha isikhathi sokuchisa. Kodwa sesihamba lathi esikhathini sokuqanda. Ngilesi isikhathi somqando yiso esiyingozi kakhulu. Yikho ngicela obaba laba othi khona bayahamba kakhulu bazintshantshu zokuhamba. Hayi, ngibona ingani nxa into le ingangena sibili ifike emaphandleni bayithathe, abaningi bayabezalala ngophondo. Ngiyabaxwayisa kakhulu ukuthi bengazenza abantu abaqinileyo ngoba leli gcikwane liyabulala.
labantu abamnyama esibabonayo khona le emazweni sebephelile beqeda umkhuhlane unalo awula ukuthi kumbe ngumlungu kumbe umuntu omnyama uyabulala yikho bayaxwayiswa ukuthi bengahambi behamba bezula bazabe behamba bethelela abanye abantu umkhuhlane labo sebelala phansi belala ngophondo labanye abantu. Amamaski wona aqakatheke kanganani ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane? Indaba le yokuthiwa ngamamaski ikhanya iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela ukuthi umuntu ma ekhwehlela isikhwehlela sakhe kumbe umphefumulo wakhe lokade uphefumula uyahamba kakhulu ukuthi ungafika obathi ngesikhiwa 2 meters. Yikho ma ufake imask uyabe uvikela ukuthi ungaze wathelela abanye abantu lawe ukuthi nxa kade ungelawo umkhuhlane lawe ungaze wangena kuwe. Yikho kuqakathekile imask ukuthi abantu bayizuze. Nxa bengela mask bayenelisa ukuthi bafake ilembu bazithandele emlonyeni lemakhaleni ukuthi bengaze baphefumule. Lokhu ke ngiyakukhuthaza sibili ukuthi hayi njengoba sesisiya khathesi esikhatheni somqando abantu nxa bele mask bayigqoke nxa bengelayo befake ilembu ngoba leli gcikwane litsha lifike khathesi akula muntu olaziyo. Nxa ukuvikela kuqakathekile ukuvikela kusitsho ukuthi ufake ilembu lifake lelo lembu ngoba asifisi ukuthi uzuze lo mkhuhlane omubi kangaka. Umuntu nxa ethe wezwa angani umzimba kawusavumi njalo enakanela ukuthi ulayo iCoronavirus kuyini amele akwenze? Nxa umuntu ezwa ingani ulawo lowo mkhuhlane eseqalisa ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imtshova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokho asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into kumele uyenze ukuthi ukhangele inamba zikakhansila okuthiwa iDepartment City Health uyidinge leyo namba ubusubafone laba abantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa ukuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama result. Ba ukuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambe lawe esibhedlela seThorn Grove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbe ubiza abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bezokuthandazela ngoba uzabathelela lo mkhuhlane omubi kangaka. Abantu beCity Council laba yibo okumele babuye emzini wakho. Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani Dr. Ngwenya? Mina bengicela ukuxwayisa uzulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu ukuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu njalo ubulala abantu masinya 2-3 days mawusuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Into esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengela lwazi emakhaya langaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi khathesi yenzani ukuthi khathesi yenzani ukuthi. We hear that you are now testing for coronavirus at Mpilo Hospital. How is that going? The testing is actually done in a national laboratory housed at Mpilo. Mpilo Hospital, as people know it, is still a hospital for the normal clean cases that we are doing. This disease is quite an infectious disease, so people don't actually come here. It's the samples are brought in by the people from the City Health Department, and the samples are done in the lab. They have been doing testing for a few days now, and it appears to be going well. Hopefully, more numbers of people will be tested around the region. And give us your last word, Dr. Ngwenya. In conclusion, then I will urge the people to take this virus very seriously. It is a terrible disease and it kills people very fast. Please, may people make sure that they practice social distancing.
And there is no way that you will get a virus if you are not in close contact with people that are infected. And you make sure that you wash your hands at all times. The virus may live in surfaces between up to 4 to 9 days. So washing your hands all the time when you touch surfaces before you touch your mouth and eyes and nose, you will make sure that there is no virus that gets near you. We are urging people to prevent the virus from infecting them, because once you are infected here in Africa, things may turn out to be nasty for you. The only way to survive this impending catastrophe is to prevent it. Prevention is very, very important. Social distancing, make sure no one breathes into you 2 meters apart from people. You may wear a mask if you want. Never go into crowded areas. Never push and shove for meal because you may not live long enough. Make sure that you wash your hands at all times. With these 2 measures, if you adhere to them strictly, the virus will not get near you. Thank you, Dr. Ngwenya Siyabonga tinotenda. Vedwe hanzi na Dr. Solwayo Ngwenya siyana inetsika yekuzara panzvimbo imwe chete mugare mudzimba dzenyu nokuti uyo ndiwo chete mushonga wekudzivirira chirwere cheCoronavirus. There you have it, Zimbabwe. Ndio hurukuro yedu yataita na Dr. Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo. That was Dr. Solwayo Ngwenya there, Mav. Indeed, and I know we still have our guest on the line. Take it away with him. vadzokora manga muri kunzwapo tanga tiri kunzwa kubva kuZimbabwe. Dr. Ngwenya vanga vari kutaura ivo kurudziro yavari kupa panyaya yechirwere cheCoronavirus. Mabata sei zvavanga vari kutaura? Alo, amenoti muri kundinzwa here vadzokora? Vadzokora muri kundinzwa here? Antunga, I'm not sure if my guest can hear me right there, because I can hear him, but I don't think he's hearing me. Mr. Jokora, can you hear me? Anyway, apo muri kuona vakawanda Jokora vari muno muAmerica vari kuita ivo zvatingati zviye zvokusimbisa miri zvanga zviri kutaurwa navana chiremba kuti panguva inoi vanhu vakagara mudzimba zvakakosha kuti vanhu vasimbise miri. Kunyange uyezve tati kunzwa kubva kuna Dr. Ngwenya vachiti ivo chikuru ndechekuti munhu asabatire chirwere ichi cheCoronavirus nekuti chiri kuuraya zvechokwadi. Vakataura ivo kuti nyaya yekubatana maoko nezvimwe zvakadaro ngazvimire, uyezve avo vanofunga kuti kuenda kunotsvaga chikafu zvakakosha kwete kuchengetedza utano varamba zvakare vakati aiwa hazvifanirwe zvichidaro. Mr. Jokora, I don't know if you can hear me. I think we're having an issue on the audio side with Mr. Jokora, but for those who are just joining in, we're speaking about the coronavirus, which in the country at the moment, the government has said there are only 24 cases, and also from now, 3 deaths. But we have right there, you're watching Tawanda Jokora, a Zimbabwean based here in the US, and he's actually the chairman of the MDC led by Nelson Chamisa, but today he's not on politics. We are talking to him about the coronavirus. Saka vadzokora handisi kuzoti makundinzwa here. Panenge pane problem. Let me just read some of the comments. Pana Tabisani Nube ari good evening. Good evening. Amancio Miguel and great show. Ndochipitya iko kuno Tabisani Nube avati good evening again. Skubuzo Moyo ari pano ari kutaura kuti South Africa kuJohannesburg kuMidrand. Saka tinotenda vese vari pachirongwa chedu pari zvino, uyezve tichambokupai kuti pasi rose pakamira sei panyaya iyo yechirwere cheCoronavirus. Asi pari zvino vatawanda Jokora, handisi kuzoti muri kundinzwa here, ndiri kukuonai ndiri kukunzwai but hamunoti muri kundinzwa here. Tichambotaurira vankomo kuti vaJokora hatisi kuvanzwa. Aiwa, apo tadzoka zvakare tiri kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Tinokuchingamidzai nemufaro, uyezve
kuti pari zvino tiri kutaura isu nenyaya yedambudziko rechirwere cheCoronavirus. Tiri kutarisa isu kuti chirwere ichi pari zvino munyika chauraya vanhu vanosvika ivo 3 vachisanganisira Zororo Makamba ndiye akatanga kushaya kubva kuchirwere ichi. Asi tanzwa vangwenya vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vati kurei vasawanikwe vachiwanikwa vachipinzwa munjodzi yekuti vaende ivo vachizonobata chirwere ichi. Vadzokora moti makundinzwa here? Ndakukunzwai. Okay, ndandiri kungotaura ndichingoti tiri kuona muri patreadmill but hatisiri kukunzwai. Ameno kana muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa navangwenya vachikurudzira ivo kuti vanhu vati kurei munyika vanofanira kutevedzera zviri kutaurwa navana chiremba nyaya yekurudziro yekuti vagare mudzimba. Pane zvamuri kuita here imini nekutaura nevari kumusha? Nekuti tinoona vari kumusha kumarural areas nezvimwe vamwe vanogona kunge vasina kunzwa izwi iri rekuti kune chirwere ichi cheCoronavirus. Sekuita kwatiri kuita kuno kuti tiri kukurudzira kuti vanhu vataure nevamwe vari muno. Tiri kutaura zvimwe chete izvozvo kumusha nekuti dambudziko iri rakatangira kunoku. Saka isu tine ruzivo rwakanyanyisa pamusoro pechirwere ichochi. Saka isu tiri kuti vanhu vese vari kuno kupotai muchitaura nevamwe venyu nehama neshamwari kukurudzira kuti vanhu vasabude panze vateerere mirayiro iri kutaurwa kunzi garai mumba uye kuti vasasvike padyo nevanhu pavanenge vaenda kunhamo kana pavanenge vaenda kupi, vasabatane maoko zvataita kare zviya zvekuti munenge muchibata maoko muchibatana nemaoko. Saka tiri kuzvikurudzira izvozvo mumaprograms atinoita nemukutaura. Apo manga muri kunzwa kubva kuna vatawanda dzokora vachitaura ivo pamusoro pedambudziko rechirwere ichochi cheCoronavirus. Asi sekutaura kwatiri kuita tiri kubroadcasta tiri kumba, saka dzimwe dzenguva tinogona kutombowanikwa tichishayikwa ipapa nekuti zvinhu zvatiri kungoita pari zvino kuti tione kuti tingaite sei. Vadzokora minoti makundinzwa here? Ya, ndakukunzwai manje. Aiwa, ndoinonzi live broadcast in real time. Manga muri kutsanangura imi pane zviri kuitwa kwatingati kuye kumaruva. Mungaenderere mberi zvenyu muti zvakakosha sei kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika vane mukana wekutumira kana ari maWhatsApp video kana mameseji vawanikwe vachidzidzisa vari kumusha pamusoro pechirwere icho cheCoronavirus. Ndo zvatiri kutoita izvozvo, tiri kutoita maprograms atinenge tichiita ipo pazvivhitivhiti zvedu izvi pamafoni nepai, tichitumidzira ari mavideos nemaaudios, tichikurudzira vanhu kuti vateerere zviri kutaurwa kuti vagare mudzimba vasabude. Sekutaura kwandamboita kuti kunhamo uko ndaitotaura nanatete vangu kumusha kuti vachitaura kuti tiri kubva kunhamo kwanhingi, ndikati saka muchiritori kunhamo, vachitoenda vachitotaura kuti tanga tiriko, chirwere ichi ndechekwenyu kuAmerica ikoko. Kune vamwe vari kumusha izvozvi vari kutofungidzira kuti chirwere ichi chiri kuuraya vanhu vekuno chete. Asi ndakatozopinda basa kuvatsanangurira kuti kana maenda kunhamo musanobate maoko, itogarai mumwe ari kokoko mwaari kokoko ende musaendeko makawanda. Tinoona zvakare kuti chirwere ichi chinenge chabatanidza vanhu. Tinoona imo muno maRepublicans nemaDemocrats pari zvino hatisi kunyanyonzwa kutatsurana kwavo. Vanhu vese vari kuita mubatira pamwe pakuedza kurwisa chirwere cheCoronavirus. Muri kuzvionawo sei izvi? Ndo zvatiri kutokurudzira. Takazviona zvakare zvichiitika kuSouth Africa. South Africa iri kukorokotedzwa nenyika dzose dzepasi rose kuti ndo imwe nyika yemuAfrica yakwanisa kuita maprograms ari kuita kuti vanhu vasanyanya kubata chirwere ichochi kana kufa, nekuti vari kushanda pamwe chete. Tiri kuona vaCyril Ramaphosa vachishanda nevamwe kuopposition. Tiri kuzvionawo zvakare kwedu kuZimbabwe
President Chamisa makavanzwa pano paprogram vachitaura kuti ngatimbosiyai zvekutukana, ngatimbosiyai zvepolitics, ngatiitei zvinhu zvinoita kuti vanhu vedu vararame. Kana tapedza kuti vanhu vararama, nyika takwanisa kukunda chirwere cheCovid-19, tochizotanga zvedu kutapurana. Asi panguva inei ngatirwisei tese chirwere ichochi. Ndakutaurawo zvakare kuti ndakutenda maZimbabweans ari muno muAmerica vakabatsira ende vachiri kubatsira paprogram iri kuitwa naDr. Ranga, vanova Dr. ari muno muAmerica ari kubatsira vanhu. Akaita GoFundMe iri kuiswa nemaZimbabwe ese jekerere. Svondo rakapera takateendesa mari inokwana kusa $2,000 kuZimbabwe ikanotenga PPE, ikatenga magrocery evavo vari kwakatesta positive. Tiri kuramba tichiunganidza mari, taakuenda kuBurua izvozvi kwatinoda kunobatsira the vulnerable, machembere ariko neavo 10 vari kunzi vave neCovid. Tenge chinobatsira hama dzavo nekuti ivo vanenge vasakwanise kuramba vachienda kumabasa kana kuriritira mhuri dzavo. Saka da kutenda maZimbabweans ese ari muAmerica, Britain, Australia, because GoFundMe inoiswa nevanhu vakawanda wanda. Saka ngatirambe tichibatsirana semaZimbabweans. Maybe if I may just go into English, that you personally also at one stage self-isolated before this whole corona thing started. Tell us a little bit about that experience. What was that like for you? Yeah, it was very scary, marvelous, because I was having the symptoms that were being described. I know some people, my friends, were telling me that I was overreacting, but I was actually having the symptoms. And I tried to go to the hospital so that I could get tested. It was still early days, and I was told that I don't meet the criterion that they had set, that you should have maybe traveled to an area where you were exposed to that disease. So I ended up not getting tested. So I went home and just started taking care of myself. And I told myself that I was not going to visit my family because if I put the virus, then I was going to spread it. So I self-isolated and started taking medication for flu and also doing lemon and ginger. Not to say that those things treat, but they help boost your immune system and they also boost your confidence because this disease is also about your psychological state of mind. You know, so if you tell yourself that I'm not going to be able to fight it, you go down. But I told myself that I was gonna fight this, and I've fully recovered now. Not saying I was 100% positive. I know, yes, that I was positive, but I think I felt the symptoms. That's an issue that was actually brought up. I did a program yesterday with the same Dr. Ranga you were speaking about, and he was talking about it's better to err on the side of caution than to not get treated and then find yourself. I think even Dr. Ngwenya earlier on was saying most people wait until it gets to the stage of being pneumonia, then your lungs fail, then you have more issues, things like that. Maybe just as a Zimbabwean yourself, we look at also the millennials. How are you reaching out to these young people? Because they are different when it comes to receiving information, especially when they are told to stay at home and don't do this and don't do this. How are you reaching out as Zimbabweans to the millennials? It's difficult because I put it into perspective. I have my children are all millennials, so I have 5 of them. So, and they're above 20. Those are the millennials you're talking about. At one time, I actually ordered them not to go to work and promised them that I was going to pay their rent and give them money for food. But I discovered that it doesn't work because nobody listened to me. They continue to go to work. So what you do with those people, with those young children, is just to give them what the advice that you are giving them, not to order them, not to tell them what not to do. So we are reaching out to the youth. We are reaching out to the young Zimbabweans that are here through our programs, on Facebook and WhatsApp, and they are responding very well. Maybe mukambotaura neshona kuti takatarisa vechidiki nyanya vari kuzikanwa nekuti millennials aya pane zvingadzidzwe here panyaya iyoyi yekuti vechidiki vawanikwe ivo vachiteedzera zviri kutaurwa nokuti tinoona kuti imo muno pakatotora nguva vechidiki vachienda kunzvimbo dzekufara nekumwewo. Imi pane zvamakaonawo here mukuedza kutsanangudza kune vechidiki panyaya yedambudziko iri?
ya zvinone vana vacho vanonetsa ndevechidiki ini ndinavo mumba mangu saka ndezvekutotaura navo zvine njere zvakangwara ukada kutaura navo uchivaudza kuti ita zvakati itoita izvozvi vanobva vangoresista havazoiti zvaunenge uchida kuti vaite saka unotongovataurirawo mune zvakangwara uchiti komadii mambozama zvemaremani zvikuitwa nevamwe izvi ndaona vana vekwanhinge vachiita zvakati saka ndozozvibvisa mumba mangu ndozviisawo futi kune vechidiki vandenge ndichitaura navo mayuthi nevamwe vekupi vandenge tichingokurudzira kuti ndimi vatungamiriri vamangwana saka hazvichengetedzei ngatiregedzei kuita zvekutamba chirwere ichi chiri kuuraya vanhu chero vadiki takaona 2 weeks ago musikana anga ari kumichigan 20-year-old student akangotsakatika saka zvese izvozvo vapa vakaverenga zvinhu zvakadaro vanobva vatozviona kuti chirwere ichi hachisi kungouraya chembere chete zvakatanga zvichitaurwa saka vakaona maexamples iwayo zvinobatsira. Tinotarisa zvakare kuti test first munhu akashaya kuZimbabwe ndevazororo Makamba uyezve vari kumakore ekuma30 tingatoti vadiki. Izvi muri kuona kunge vanhu pavanenge vakuisa chirwere ichi votarisa vachiona munhu wavanoziva achinzi akashaya kwavari zvichibatsira here kuti vanyatsonzwisisa kuti chakaipa sei uyezve kuti chinouraya? Ndo zvakatotimutsa isusu maZimbabweans mazhinji anga apindwa nepfungwa dzekuti achiuraya maZimbabweans. Pakauya zvakare imwe yatinoti myth yekuti achiuraya vanhu vakabayiwa BCG. Patakaona kuti muno muAmerica taurione maZimbabweans anopfuura manomwe akafa. KuUK uko maZimbabweans akawanda ari kufawo zvakare nechirwere ichocho. Kufa kwaMakamba kwakatiratidza zvakare kuti chirwere ichi hachisi kusarudza. Hapana ari kunyatsochinzwisisa kuti chinouraya vanhu vakaita sei. Saka tinongoramba tichikurudzira vechidiki nemaZimbabweans ese akateerera kuti ngatiitei zvatinofanira kuita titore extra precautions. Hapana ari safe kubva kuchirwere cheCoronavirus. Very comprehensive there. Maybe just also take us, has your daily routine changed? Because most people are now working from home. What are you doing differently? Yeah, I'm one of the essential staff, so I still go to work, but every time when I go to work, I'll be having my mask. It's in there, so I have to put on my mask. The moment I step out of the door, I put on my mask, and my lunch box, the way I used to pack it, it has now changed because where I used to have bread and other stuff, now I have oranges, I have lemon in there, and my cup will be having lemon juice, and other concoctions that I put in there. So that's what I drink the whole day instead of drinking fizzy drinks and others. And when I'm at work, I'm fortunate that I work alone. I don't have to interact with a lot of people. But if I do get to a situation where I have to interact with people, I can choose to avoid them. And people understand. Because here in North Dakota, there was no lockdown. We just observe social distance. But we didn't lock down. Some people are still going to work. But our company put those rules that you have to be wearing a mask and you have to observe the social distance. But it has changed a lot. The way we work, where we used to collaborate with others when we are doing a project, we are no longer doing that. We have set aside those tasks or those jobs. We are doing things that you can do on your own without working closer to someone. Thank you very much. I think we're going to go back to my co-host, Tungamili Nkomo, so that he can just carry on with the program. But thank you so much and stay on. Thank you. Yebo kunjalo mava abasanda sixhuma singumsakazo westudio 7 njalo lamhlanje siqhubeka sikhuluma ngodaba lweCoronavirus iyona esibulele abantu abanengi emhlabeni jikelele. Sikhuluma nje lamhlanje sokufe abantu abangu 150,597 emhlabeni jikelele, kanti asebebanjwe lo mkhuhlane bangu 2.2 million, asebesindile 563,000, that's half a million. iMelika iyo ekhokhelayo ngenani labantu asebefile so far 35,500
njalo ngosuku lanamhlanje kuphela sokufe abantu abangu 961. Izolo kufe more than 2000. Namhlanje angazi kumbe lizadlula khonapho lelo nani kumbe kuzahamba njani, kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi bayafa, kanti idolobho le-New York yilo elihamba phambili khonapha eMelika ngenani labantu abafayo. EZimbabwe khona so far abaningi liyakwazi sokufe abantu abathathu kuphela. Kanti abantu abaningi bakhala ngokuthi the reason why kukhanya kulabantu abalutshwana even abasebebanjela umkhuhlane eZimbabwe ngabangu 24 kuphela so far. The main reason ngokutsho kwabantu abaningi ukuthi abantu kabahlolwa ngemfanelo, okuyinto suke isinike esingathi yi-false sense of security. Abantu bebona ngani ba-right kabaguli, kanti hayi nxa kuthiwa lixwayisa ukuthi hlalani emakhaya, lingahambahambi, lingabambani, lingaqhawulani, gezani izandla, lithathe serious leyo nkuthazo ngoba abantu bayafa ngobunengi. Lizwile lapho ekhuluma umnumzana Tawanda Dzokora oyisiphathamandla se-MDC, kodwa lamhla akagqokanga ibhatshi le-politics. Hayi, sikhuluma la njengesizalwane seZimbabwe esikhonapha eMelika esiphatheke kubi ngalumkhuhlane. Limzwile ekhuluma ukuthi ahambe emsebenzini ngoba u-offer lokho kuthiwa i-essential service. Ukhulume njalo ngama-challenges ahlangana lawo, ngoba ngumuntu olemuli, ngumuntu olabantwana, uyakhuza ukuthi hayi hlalani phansi bantwana, ngoba isifo lesi siyingozi, siyabulala abantu njengokubona kwenu. So bekhuluma nje ngama-challenges abalawo njengomzali ekukhuthazeni abantwana ukuthi baqhubeke behlezi ngekhaya ukuze behlise amathuba okubamba lomkhuhlane. Back to you, Maf. Aiwa, apo tadzoka zvakare tanga tiri kunzwa kubva kuna mutungamiri Nkomo ari kutaurawo iye zvanga zviri kutaurwa navaJokora. Mukoma Tawanda, mumbotitsanangurawo kuti saka pari zvino takatarisa kwatiri kuenda kumberi uko, munoona unge Zimbabwe lockdown yavapiwa nguva iyoyi yakakwana here, nekuti tinoona kuti iri kupera kwesvondo iro rinoi? I'm not sure if we still have Mr. Jokora. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah, I was asking that Zimbabwe is coming to the end of their lockdown. Judging from what you've seen here in the United States, what do you think? Do you think that's enough time? Nezviri kuitika kuBulawayo, andifunga kuti nguva iyoyi inguva, I mean, it's not enough time. I think that time has to be extended because Bulawayo has suddenly become a hotspot in Zimbabwe with 10 people, just waking up positive. So I think there's still more that we need to do as a country, as Zimbabwe, to ensure that the disease doesn't spread to other areas. I think, the lockdown has to be extended. And mataura imimi kuti ikoko kwamuri lockdown haina unyanyo kuenforcwa sezvatiri kuona kune dzimwe nzvimbo. Tiri kutoona New York inenge iri kuti iri kuenderera mberi ichiwedzera mazuva, uyezve ndaitaura nemwe musikana ari kuItaly nezuro achiti vari kutopinda mumwedzi wechipiri vari muyavo, vari kutoita iyo inonzi extreme lockdown, but achiti iyo zvakabatsira kuti zvidzise kuwanda kwevanhu vanga vari kushaya, uyezve pari zvino hakuna manew infections akawanda. Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitwa imo muno nekuItaly? I think takapiwa mukana seZimbabwe kuti tione zvakaitika kuChina, tione zviri kuitika kuNew York, tione zvakaitika kuItaly, kuti tidzidze kuti tinofanira kubva tamhanya kuita bishi chairo kuona kuti chirwere ichocho hachitekeshere nyika yese. Saka ndozvatinoramba tichitarisira kuti variko vakuru vacho vacharamba vachiita kuitira kuti chirwere chisatekeshere kuenda kune mamwe madhorobha. Vatoramba vakasimbisisa kuti vanhu vasabude, uyewo vokwanisawo kupa vanhu chikafu vari mudzimba imomo, nokuti tiri kuzviziva isu kuti seZimbabwe takabatsirwa nemari yakawanda chaizvo, 25 million yakabva kuEU. America government yakakwanisawo kupa 480,000
ne1.5 million yakapiwa ne-US Embassy. Mari idzodzo dzakawanda kudaro ngadzishandiswe kupa vanhu chikafu kuitira kuti vanhu vasazobude vachienda kunotsvaga chikafu. Ndo zviri kuita kuti lockdown yedu isanyanya kubudirira nekuti vanhu vanenge vaine nzara saka vanozomanikidzwa kubuda kuenda kunotsvaga chikafu. Thank you so much there, Mr. Jokora. And Tunga, Mr. Jokora there, as you heard, is just saying that maybe the best thing that the government can do is to make sure that people are actually getting access to food from some of the donations that were made by other foreign nations. You can come in Tunga, and speak to Mr. Jokora. Indeed, thank you, Mav. So, Mr. Zokora, by how long do you think the Zimbabwean lockdown should be extended? South Africa gave a further 3 weeks. Botswana actually has a 6-month lockdown, and I think we are in a worse situation than Botswana and South Africa. So I think the powers that be need to just make a decision as soon as possible and maybe extend with another 21 days and then assess the situation as they go. But it needs to be communicated to the people faster and quicker than to wait for last minute so that people can gather their food and other things from relatives who are here and other people in Zimbabwe. And the US President Donald Trump wants to open the economy as soon as possible, sooner rather than later. What say you? Hey, ndototaura neshona. Yeah, pakaoma ipapa nekuti vanhu vari kufa, vanhu vachiri kufa. Saka ine hangu handione kuti ndongo yakanaka yekuti tidzokere. Honguva vaTrump tinoziva kuti i-businessman. Saka vanenge vakatarisa kueconomy, vanenge vakatarisa kuti mari irambe ichipinda munyika. Asi upenyu hwevanhu hwakakosha. And zvandiri kutaura zviri kuwiranwa nemagavheni akawanda ari kutaura kuti nyika yedu haisati yasvika pekuti tidzokere kuti vanhu vatange kuenda kumasports, vatange kuenda kumachechi, vatange kuenda kumarestaurants. Tichiri kure naikoko. And koma efforts are kuitwa kuZimbabwe negovernment and everybody else who is involved. Muri kufunga kuti ari kufamba mushere, is that adequate? Kutaura chokwadi zviri kuitika kuZimbabwe zvinotonzwisa tsitsi, zvinorwadza moyo. Tichitarisa madzimari atakaona akanyorwa, kwete kuti ndiri kutaura politics, ndo akanyorwa navamutuli Ncube vega. Takacalculata mari iyo yakasvika about 150 million. Vakataurawo zvakare ivo kuti vakaburitsa mari kutreasury inokwanisa kuita iyo 500 million mabond, ukaachinja anoita 25 million US dollars. Saka tichitarisira kuti mari yese iyoyo ishandiswe kuvanhu, tione zvavari kuishandisa, kwete kuona matenda takaona kugweru ayaya. Mari iyoyi 200 million inokwanisa kuvandudza Parerenyatwa, yovandudza Harare Hospital, yovandudza Mupilo zvakare. Ndo zvatenge chitarisira izvozvo. Vanhu vopiwa chikafu zvikuru sei vari mudzimba, uye chikafu chacho choregeza kupiwa chinzi uyu ndewekwanhingi, uyu ndewekangana. Totarisawo zvakare zviri kuitwawo nevamwe vakuru vari kuopposition vakatanga inonzi Zimlock. Tiri kuona kuti vari kutora mari dziri kubva kumabhizimisi ari muHarare vachiendesa kunana Wilkins. Tinovatenda ana Masiwa nevose vari kubatsira, nemaZimbabweans ari kuno kunze kwenyika ari kubatsira pamaprograms iwayo. Tinovatenda kuti varambe vachibatsira nekuti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe anotonzwisa ngoni. Ngatitorambei tinamatira nyika yedu. Liyamuzwa lapho umnumzana Tawanda Dzokora uyakhuluma bengimbuzile ukuthi ngokubona kwakhe okwenziwa nguhulumende weZimbabwe labo bonke abaphatheke kumizamo yokulwisana lesifo lesi ingaba yenele yini leyo mizamo, kodwa uthi hayi ngokubona kwakhe kunengi okusilelayo, ngakho uthi abantu kumele babambane babe nyandanye balwisane lesifo lesi bebambene ngoba it's a dangerous disease. And maybe ndizokere kwamuri Papa Dzokora as we wrap up. We only have about 3 minutes remaining on the clock. We have seen Madhara kumareserve kwachiri kungotenderera nedoro
Boba, can you advise those people? I mean, you have seen death literally before your eyes. Many people have died in America, and many people haven't seen it with Zimbabwe, especially kumaruwa ikoko. Vari kuti haazi chirwere chekumhiri kwemakungwa uko. Tinototanga nekutenda imimi veVoice of America nekuti ndimi mega kazhinji kacho munokwanisa kusvika kumaruwa. Saka tokutenda nemaprograms amuri kuita iwaya. Ukataura nevanhu kumusha unonzwa vachiti takanzwa kuti paVoice of America zvakati vanhu vari kufa. Saka tokukurudzirai kuti murambe muchidzidzisa vanhu nekuti taitarisira kuti vanhu vachaudzwa nemaredhiyo nemanewspaper nechii, asi hatisi kuona maprograms akadaro ari kuitwa kudzidzisa vanhu vari kumamisha. VemuHarare nemunana Bhuruwayo vari pakanaka nekuti vanoona paindaneti. Vekumaruzevha havana chavainacho. Ndosaka ndaitaura natete vangu zuro vaitaura ndiri kubva kunhamo, havana kutaura kuti vanga vakaita sei, vaitobatana maoko. Saka zvese izvozvo isusu vanhu vari muno mudiaspora tinokwanisa kuudza hama dzedu kuti chiregai kuita zvakati, vorambawo vachiudza vamwe nekuti ndo patatosvika ipapo. Ndopedzisa zvakare ndichiti ngatibatanei semaZimbabweans tirwise chirwere ichi. Nyika dzese dziri kukwanisa kuchirwisa vanenge vabatana sevana vevanhu vamwe chete, sekutaura kwakaita President Chamisa kuti ngatimbosiyai zvemabotso, ngatimbosiyai zvekutandanisana nekurovana, tisangane pamwe chete, tishande pamwe chete, tichipanana mazano. Vachamisa vachimhanya nekokoko, vaMnangagwa vachimhanya nekokoko, vachiudza vana veZimbabwe kuti chirwere ichi chinouraya. Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna vaTawanda Dzvukura nhasi vakapfeka ivo nguwani yechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica. Sekutaura kwamaita ndofunga takuda kutosvika kumagumo echirongwa chedu. Pano pachirongwa chedu tongoti maybe just give us your closing remarks in English, especially like what Tunga asked, for those in the rural areas that may not be able to get the message. What's your closing word? Yes, I want to first of all thank Voice of America for reaching out. You are the only voice that is getting to the rural areas. People are not getting any information at all. We thought maybe the government was going to make some flyers, put some adverts on radio, and find ways of reaching out to the people in the rural areas. Unlike the people in towns and cities, they don't have internet to access most of the information than the people are accessing. So we need to do something. So on that one, we are going to rely on you, Voice of America, to keep on broadcasting, to keep on having these awareness programs. But over and above that, people, the children of Zimbabwe, vana vevu vese, we need to be united. We need to come together and fight this disease, not on partisan grounds. Let's forget about our politics. Let's forget about issues to do with legitimacy. Let's forget about issues that we have been fighting with the government. And I'm echoing here the voice of President Chamisa, who said, please, let us unite as Zimbabweans and fight this World War III of COVID-19. After we have defeated it, then we can go back to our issues that we have in Zimbabwe. But for now, let us unite and ensure that every Zimbabwean is educated about this disease. We want to see a situation where we see President Chamisa going to Gweru, addressing the same issues that President Mnangagwa or Mr. Mnangagwa is addressing in Mutare or Bulawayo, because that's what we need now, a unit of purpose. Thank you very much there, Mr. Tawanda Dzvukura, who is the MDCT chairman, but today he was wearing the hat of a Zimbabwean based here in the US. We were not going political today in Tunga. Yes, Mav, unfortunately, we have to call time off. That's it. Nguva yapera isikhathi sesiphelile. Bekukuhle ukuba lani muli eZimbabwe. Please, hlalani emakhaya, hlalani ezindlini, libe safe. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Let's meet again next week.